selama hiking di gunung gue tinggal di mana aja dan harganya berapa dan kamarnya kayak gimana. Oke, gue boleh ngaku gak sih? This is the most expensive room I have been in. So, I just wanted to show you how it looks like. Soalnya I genuinely really like it. Dan besok aku udah check out. So, I thought I might take you untuk room tour sedikit. Welcome to the Dolomites, everyone. Kalian udah tahu Dolomites apaan? It is one of the most famous tempat hiking trails, skiing place, snowboarding place in the world. It is located in Italy. So, the Dolomites tuh gede banget ya. Dan sekarang ini aku di kota spesifik namanya Brixen, which is also called Bressanone. Di Dolomites tuh gede banget guys. Jadi ini tuh nggak bisa dieksplor dalam satu kali kalian pergi. Ini harus berkali-kali datang. It's impossible. Soalnya it's so huge. The hiking trails tuh ada ribuan kayaknya deh. I'm not sure. There's meadows, valleys, mountains. There's lakes too. It's beautiful guys. This town is just beautiful. It's so quiet here. Literally, aku tuh ngerasa kayak hidup di fairy tale because all the gedung, semua gedung-gedungnya tuh kayak princess, guys. I feel like I am Elsa. I feel like this is Arendelle. Look. I'm gonna show you the balcony dulu ya. Ya biasanya orang-orang mulainya dari kamarnya, tapi I'm gonna show you the balcony first. Why? Karena gue udah di balkon. You expect me to masuk? First impression of this balcony. Love it so much, but it also does look like Indonesia a lot. Kalau seandainya kalian ngeliat di angle ini doang, sebenarnya terlihat sangat Indonesia ya, warnanya hijau ya kan, with this wooden window. It's very aesthetic, but it doesn't really look like Italy. Tapi kalau seandainya kalian lihat ke depan, to the view, let me just show you. This is my view. You can literally see the mountains. You can see the mountains, although ini nothing compared to what I hiked yesterday and today. Is nothing. Ngerti gak sih kalau gue bilang princess kayak apa? This literally looks like palaces. These apartments. Ada bunga-bunganya, ada dekor-dekornya. Jaraknya tuh deket banget sama tetangga. Aku yakin kalau seandainya aku tinggal benar-benar bisa bahasa Jerman atau bahasa Itali di sini, I'm gonna say hi ke tetangga sebelah and just like be friends. Rasa-rasa musik video Taylor Swift gitu yang kayak halo-halo gitu loh, dari jendela ke jendela. How pretty is that? Mejanya menurut aku lucu karena kotak-kotak. Yeah, that's it. Itu balkonnya guys. Mari kita lanjut ke ruangannya. I know you guys have been waiting for this one. Sebelum aku lanjut ke ruangan, aku pengen pamer jendela aku yang menurut aku gila banget. Tapi sebenarnya ini hal yang biasa untuk orang-orang Jerman. Cuma I just wanna show you. First of all, look at this lace cordon. It's so pretty. Princess vibes. Real. Kordannya juga floral patterns. Di kamar aku tuh nggak ada AC sama sekali karena apparently AC is not a thing here. Mungkin mereka nggak gitu kepanasan kali ya. Mereka provide kipas, but I'll show you that later. Jendela ini tuh sangat krusial untuk kamar ini. Kenapa? Karena kalau seandainya butuh udara harus buka jendela. Nah, ada cara tradisional yaitu buka tutup seperti ini, ya kan? Ini buka tutup seperti ini, ya kan? Tapi it's a German thing apparently, or Italian thing. No, I think it's German. Untuk bisa bukan ini dikunci. Untuk bisa dibuka seperti ini. Kalian lihat gak sih? Kelihatan gak sih sebenarnya di kamera? Nih, aku ulang ya. Lihat nih. Wow. Buat angin, Kak. Nih. Kalau seandainya kalian gak kelihatan what's going on, this is what's going on nih. Lihat tangan aku, emang norak, tapi then again I am not German, so these things freak me out. Mungkin kalau kalian tinggal di Eropa kalian gak norak ya, tapi if you guys are Indonesian and tinggal di Jakarta, you would be like me. Don't judge me, I know kalian norak juga. Yeah. Hey guys, welcome to my room in Bressanone. I know what you guys are thinking, gila Katep ini mah gelap banget, kayak gak kelihatan apa-apa. Like it's so ugly, it's not that nice. What are you talking about? Wait. Kalian harus lihat, lighting is everything. I didn't know lighting was everything until I met this room. I turned on all the lights and literally malam-malam tuh kayak siang di sini. It's so warm, it's so pretty. 3, 2. Yeah, it's so cute. Ya nggak sih? Ngeliat nggak sih? Apa mungkin di kamera nggak kelihatan ya guys? Tapi if you see, ini lampunya tuh sekuning itu, se-warm itu, yang bukan kuning norak, ngerti nggak sih? Kayak kuningnya kuning natural, yang pas banget untuk menghangatkan ruangan, yang bukan kuning norak, kuning murah, ini kuning mahal. It just complements the patterns very very well. Kursinya itu sama persis sama kordennya, jadi it's all floral gitu. Dan kalau seandainya kena lampu tuh kayak ya ampun,
Cantik banget. This is the chair. This is the chair. In the morning kalau seandainya aku mau saat teduh, aku bisa di sini, or on my bed, or di balkon, atau di meja belajar. Iya, you didn't know there was a meja belajar kan? There is. Emang ruangannya didesain untuk satu orang doang. Someone that wants to go skiing on their own. It's very single room. Untuk kebanyakan hotel biasanya kalau seandainya ada orang datang sendirian, biasanya tetap dikasih 2 kasur, twin bed atau double bed ya. Dan di sini it's not like that. Jadi bener-bener didesain untuk satu orang, a solo tripper, a single person. To be here, and it's very comfortable. Size-nya nggak kekecilan, nggak kegedean. Dan kita move on ke kasurnya kalau gitu ya. A single bed. The quality I take so much importance in my linen. Kalau seandainya ini nggak halus, aku nggak suka. Tapi ini actually it's not like the softest one, but the quilt inside. Ini bed cover apa quilt ya? Oh, it's a bed cover actually. The weight of it itu pas banget. Ini kan sebenarnya size-nya single ya guys. Biasanya kalau seandainya size single itu nggak seberat itu. It's not as weighted. Tapi ini tuh lumayan berat. And I just love it. Dan walaupun dia tebal dan agak berat, tapi dia nggak kepanasan. Ngerti nggak sih? I don't know. I take importance in my linen. Oke, kita lanjut ke bagian kerja. Oke, ini bagian kerja guys. And I am so sorry karena aku nggak bikin this tour pas di hari pertama, jadi udah sedikit berantakan ya. Actually very berantakan. Udah ada koper-koper aku di sini. A lot of times kalau seandainya aku dapat lemari, biasanya aku unpack my things. But also aku di sini cuma 2 malam dan aku nggak mau rempong. One single table perfect untuk orang-orang yang solo trippers yang masih tetap mau kerja. But have I used it? No, because the bed and the sofa is very comfortable, especially the balcon. Aku sering banget pakai balkonnya guys. Jadi aku pulang-pulang pasti langsung ke balkon, makan di balkon, mau saat teduh di balkon, nonton di balkon, everything di balkon. This table, I am so sorry, ini cuma tempat ngecas aku. Of course, again karena kita nggak dapat AC, kita udah dapat kipasnya guys. Apakah cukup untuk satu ruangan? Actually cukup. Karena it's a single room. This is what I'm saying, it's not too big. Jadi this kipas works probably buat satu ruangan ini. Yeah, cool. Aku baru kepikiran loh barusan. I was ready to say nggak cukup, tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya cukup. So, yeah. Aku di lemari aku sudah disiapin dengan hanger-hanger, ada ekstra selimut karena ini kan emang tempat skiing ya. Biasanya orang-orang snowboarders and skiers, that's why lantainya itu karpet. Full carpet. Perfect kalau snowboarding sama skiing tuh sering banget bootsnya basah, so it needs to be carpet. Karena kalau seandainya basah, dia bakal nyerap gitu kan. Di sini udah dikasih TV. Sayangnya aku nggak bisa bahasa Italia atau Jerman ya, jadi aku nggak paham apa-apa. I have not touched this remote until now. Di sini ada stok-stok makanan aku. Actually, I posted on Instagram trying these drinks karena I just keep buying drinks guys yang menurut aku menarik. I think that's my guilty pleasure. Jujur li, aku sebenarnya bukan foodie banget. Jadi kalau seandainya nyoba makanan gitu-gitu, aku nggak gitu penasaran. Cuma kalau minuman, it's a different thing. Oh my gosh, I just waste money on drinks. One of my biggest expense in uni was coffee and drinks. So just any kind of drink yang menurut aku menarik, aku bakal beli dan coba. So that's toxic. Welcome to my toilet, guys. First impression of this toilet, the lighting is amazing. Again, I love yellow lighting. Yellow yang nggak terlalu kelihatan murah. This is expensive yellow. This lighting is perfect. I wish I could just take it, bring it back to Indo. Soalnya jarang banget sebenarnya lighting yang kayak gini. Paling di hotel-hotel doang kalau sana di Indo. Kalau di rumah-rumah gitu, I don't know why people just don't choose this type of lighting. Di sini sudah ada toilet dan an extra toilet. Kalau sana kalian mikir ini apaan? Apparently in Germany and Italy, people nggak cebok. They use toilet paper dan terkadang di hotel-hotel ada yang provide something like this, which is like a second toilet, dimana sebenarnya ini tempat cebok. I shouldn't touch that. Turns on like that. Fungsinya untuk cebok. Dari segi wastafel juga menurut aku lumayan bagus ya guys. So it's pretty complete. Udah dapat hair dryer, udah dapat kaca buat make up juga yang ngezoom banget sih jujur li ya. Tapi anyways di sini ada kaca yang normal. And it turns on. Oh, it doesn't. Oh wait,
Yeah, it does. Yeah, it does. Udah dapet tisu, I have my accessories over here, my kacamata. Dikasih gelas kalau seandainya mau kumur-kumur buat sikat gigi. Also, kita dikasih an overflowing amount of body soap. Ini banyak banget. By the way, aku udah checkin satu-satu. Ini semuanya body soap. I don't know why. What's their problem showering us with body soap like this? But I'm very happy with this. So I'm gonna take it to my hostel. Abis ini dari Dolomites aku bakal pindah ke Siena. So di situ aku bakal hostel. So I'm gonna bring this just in case I don't have soap anymore. Yeah. Moving on to the bathtub. So it's nice that they gave us a bathtub, guys. Good water pressure. I don't know about you guys, tapi I really take importance in my linen and also my water pressure. Kalau seandainya aku mandi dan water pressure-nya itu airnya tuh soft, itu tuh bisa bikin bete. This, they have really good water pressure dan isi bathtubnya juga cepat banget. I don't understand. Pretty much. And they're pretty thoughtful juga. Udah disiapin bath mat. Biar nggak licin aja sih untuk orang-orang yang lebih tua kali ya. Soalnya di sini banyak orang tua yang datang, ternyata aku doang yang muda. Tadi pagi aku habis breakfast and I'm like, wait, why? So that has been my Dolomites hotel tour. Jadi di Dolomites ini ya guys, hotel-hotel tuh emang semuanya tuh mahal-mahal. Jadi kalau seandainya 3 malam itu bisa sekitar mungkin 10 jutaan, 10-11 jutaan. Hotel ini specifically itu middle to low, I would say. Well, not really low. Sebenarnya ini lumayan mahal juga sih. This is the most expensive hotel that I have booked in my trip. Ke Dolomites ini tuh jauh banget dari kota. Bisa kayak 5 jam, 6 jam. It is tiring kalau seandainya bolak-balik. And I just felt like kalau seandainya aku kesini, might as well stay here for a bit biar aku bisa lebih explore. This has been my hotel tour. Thank you guys so much for watching. Sebenarnya random banget sih video ini. Kenapa gue room tour? Nggak tahu. It's not that nice. Like it's nice. It's okay. It's very nice. Well, you know. Okay. Anyways, thank you guys so much for watching my video. I'll see you guys next time.